Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with Miss Fitra. Welcome to English class for 8th grade. Before we start our material today, I would like to explain a little bit about our previous material. In the previous video, I told you about personal pronoun and action verb, regular and irregular verb. We already discussed all about language features of recontext, start from simple past tense in video 1, and adverb of time, adverb of sequence or time connective, and conjunction in video 2, and personal pronoun and action verb, regular and irregular verb in video 3. So today we will continue discuss about our main material, that is recontext. In the first video, I told you a little bit about recontext, and now in this video we will discuss more about recontext. Start from definition, purpose, generic structure, types of recontext, and example of recontext. First, definition. Recontext in a simple definition is text which retell an experience or something happened in the past. So, recontext adalah teks yang menceritakan kembali tentang sebuah pengalaman atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, baik kejadian yang menyenangkan seperti liburan dan kejadian yang tidak menyenangkan seperti pernah terjatuh dari sepeda atau lainnya. Next, purposes of recontext. There are several purposes of recontext. First, to share unique experience and entertaining readers. Yang pertama, untuk membagikan pengalaman unik atau menarik dan menghibur pembaca. Second, to retell something to give information. Yang kedua, untuk menceritakan kembali sesuatu dengan tujuan untuk memberikan informasi. Third, to make the readers learn something or give motivation. Yang ketiga, untuk membuat pembaca belajar tentang sesuatu atau untuk memotivasi pembaca. Purpose of recontext, it depends on type of recontext. So we will next to types of recontext. There are 4 types of recontext. First, personal recontext, yaitu teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, misalnya tentang liburan. Second, factual recontext, yaitu teks yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta, misalnya seperti berita kecelakaan. Third, historical recontext, yaitu teks yang menceritakan peristiwa sejarah, misalnya tentang proklamasi kemerdekaan. The last, imaginative recontext, yaitu teks yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang, misalnya seperti menceritakan mimpi. Next, we will move to generic structures of recontext. There are 3 generic structures. First, orientation, yaitu pengenalan informasi seperti when, who, where is something happen. Contoh teksnya. Last month, I visit my brother's home in Yogyakarta. Previously, I had visited him 3 times. So, at the time, I decided to go alone by train. Nah, teks tersebut merupakan pengenalan informasi seperti last month untuk menjawab when, I untuk menjawab who, and my brother's home in Yogyakarta untuk menjawab where. So, that's it, orientation. Second, event, yaitu menceritakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerita. Contoh teksnya. Soon after I arrived at my brother's home, he invited me to join the dinner with his family. One of the things that I love about Yogyakarta is its traditional cuisine, especially gudeg. On the next day, I went to several historical places in Yogyakarta, including Taman Sari, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, and Federberg Museum.
I was very happy to have the opportunity to visit this place again. On the third day, which was my last day in Yogyakarta, I went to Malioboro to buy some souvenirs such as batik and some local handcrafts. Nah, teks tersebut menceritakan rangkaian kejadian yang dilakukan si penulis. So, that's it, events. Third, reorientation, yaitu berisi rangkuman peristiwa dan kesan penulis terhadap peristiwa yang terjadi. Contoh teksnya, it was always enjoyable to spend time in Yogyakarta. I'm sure it was not going to be my last visit. Dalam teks tersebut, si penulis mengungkapkan kesannya, yaitu enjoyable to spend time in Yogyakarta. That's it, reorientation. Agar lebih paham bagaimana cara menentukan generic structure dalam recount text, now we will see the example of another recount text. I will give you 1 minute to read and choose the part of every structure, and we will discuss your answer later. Okay, the answer is orientation is at paragraph 1 because in the paragraph 1 berisi tentang pengenalan informasi. There are last Saturday, which tell about when, my friend and I, which tell about who or character in the text, and the beach, which tell about where the something happened. Next, event. Event in paragraph 2 and 3 because that paragraph berisi tentang rangkaian kejadian yang dilakukan si penulis. Let's reorientation in the paragraph 4. It because in the paragraph 4 contains so tired and was amazing moment, which is itu adalah kesan si penulis. Nah, itu tadi adalah cara untuk menentukan generic structure in recount text. Sudah pada bisa ya untuk menentukan bagian-bagian structure dari recount text? Okay, before we end our class today, I will give you some exercise to make your own recount text. Untuk tipe recount text yang kalian buat adalah tipe yang pertama, yaitu personal recount text. Jadi kalian membuat recount text mengenai personal experience atau pengalaman kalian masing-masing, baik itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang kurang menyenangkan. Untuk hasilnya dikumpulkan maksimal minggu depan sehari sebelum kelas kita dimulai. Kumpulkan di Google Classroom dalam bentuk PDF. So, good luck class! Okay, that's all for our material today. Mungkin cukup sekian penjelasan Miss mengenai recount text, start from definition, purpose, generic structure, types of recount text, and example of recount text. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom discussion, and see you in the next video class. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.